Оу, что? No, it's true. I mean, change it up. Maybe you're just tired, you know, or play something else for a week. Civilization or something. Get your fucking hands off! Hey. Окей. Hi. Hello, everyone. Welcome to our little corner of the world. Today is actually a very special day for me because I believe my dad actually might be watching. Bonjour, Monsieur Côté. Content de vous avoir ici. By the way, Bjorn was laughing the whole video. He was trying to do the countdown while laughing. So there. All right. Let's get this started. First of all, Емак директор. Теперь Мэтью Коут у нас. Ну, как обычно, приветствует модеров. Мы приветствуем, соответственно, их. И модеров тоже. Ну и Бьорна, который смеялся все видео. От того, как он началось. Итак. Вопросы на Reddit какие-то были. Q&A, ответы, вопросы и ответы. Видимо, они сделали на Reddit какой-то пост отдельный, в котором были вопросы и ответы. Он пытался ответить там как можно больше количество людей, но было очень много человек. Ну, и по этим вопросам они будут делать специальный FAQ, на который они смогут ссылаться, когда им будут приходить эти же самые вопросы. Типа они будут говорить: ребята, смотрите, почитайте там. No, they'll figure it out. On my desk, there's a small little beigeish, brownish, burnt box. Please bring it here if you see this or if you. Мэтт просит кого-то принести какую-то коробочку, которая у него на столе лежит. Лунный Новый год продлили. Были небольшие проблемы у нас, в особенности на консолях. И чтобы все получили свой шанс получить кастомизацию, мы решили продлить. И у нас все еще есть крэши какие-то на Xbox, вылетает игра, мы знаем об этом, работать, чтобы пофиксить. But that's it. So you'll have the weekend, and if we're hopefully we're gonna fix it, but you know, within a quick enough time frame. Extended till the 5th, if I'm not mistaken. Yes, which is on Monday, so you still have the whole weekend. Yeah. Next thing, screenshot contest. How's that going? Второе. Well, actually, the community voted, and what we were supposed to do is to take the соревнования по скриншотам. Yeah. And first, as in the 10 first on the 50 that we showed the community. Yeah. And then vote internally. Комьюнити выбрало 10 из 50 лучших скриншотов. Теперь среди этих 10 они будут голосовать в своей уже команде разработчиков. Они потом выберут, видимо, 3 каких-то отдельно. И вроде как снова комьюнити будет голосовать за топ-3 или что-то такое. Сейчас мы покажем первые 10 скриншотов. С 10 по 1, соответственно. Итак, скриншотики, которые вы делали. Возможно. Я не делал. В кастомизации красиво и с петардами. Все, короче, делали, походу, со скинами или что? Такая матушка гусыня. Здесь свет красивый, говорит, мне очень понравилось. Мне кажется, это Фредди не очень сильно хочет их вешать.
too many hags. Что? There's actually what was interesting with this one. I think. Yeah, no, it's really cool. Ладно. Nice. Ой, лучи, ну что за луч, ну. That one was also one of my favorite. Sadly, it didn't go up to the Майкл учитель, это ж как в том видео, по I сути. thought it was very clever. I haven't seen my favorites so far, but В детском саду. Number 3 actually gets. Номер 3. What's the prize? Well, we have it up there, but it's cosmetics. Yeah. So a signed copy of the game. Призы, которые выиграют. Blanking out? Okay. Oh, yeah, a bag. Сумка, подписанная копия игры. Еще что-то. И скины вроде как тоже. Топ-3 победителям они напишут в ближайшую там неделю. Итак, следующий, топ-3. Майкл волшебник. Мне кажется, он похож на девочку из кей-попа какую-то. Вот это неплохо так накидали петард, кстати. Под электричество. Доктора красиво. И за первое место еще дадут эти кеды. Кеды выиграют. Вроде как. Победитель. Первое место за... Ну, давай еще Дэвида. Опять же, скины те же самые. Дуайт с прошлогодней футболкой красной. У нас еще, говорит, были скриншоты, типа, просто кто-то сфоткал тост. Кто-то сфоткал селфи себя. Непонятно зачем. Но очень много петард юзали, конечно, под все это. Прикольно. И спасибо вам всем большое за участие. Походу, типа, блин. Видимо, они уже все-таки проголосовали и выбрали, то есть топ-3. Ну ладно, норм. So next week we will be kicking off a survey about the event. About how it went. Также по поводу ивента будет опросник. I mean, we could see already the things that really got people fired up and the things that people really didn't care about. So obviously we're making notes, but we want to know more. We want to give you an opportunity to give us details and to really speak your mind so that we can do even better and more exciting stuff in the future. Yes. So there. A quick note on sound issues and crashes we are aware, we are working on. Со звуками проблемы и крашами игры мы знаем, мы работаем над этим. Why was the Trapper's hooking animation suddenly changed to be the same as the Hag, Kruger, and Pig? I was not aware of a change to that, but I'll ask David. Вопрос, почему у Траппера анимация повешения поменялась на такую же, как у Хаги, Крюгера и свиньи, что? There we go. All right, I have here the official list of questions that were collected by our friendly Murph. I went around, asked some questions, got some answers, and you have some answers too. So Q&A из Стима, как обычно, вопросы-ответы. Первый вопрос. Что станет с перком Тинкера? С каждым новым убийцей нам приходится как-то работать с Тинкером. Все постоянно задают вопросы, а на что он работает. Один из первых перков, который, в принципе, создавался раньше. Перк теперь не очень хорошо работает на некоторых убийцах, типа не очень им подходит, поэтому он будет
перерабатываться в ближайших изменениях перков, по сути. Is not scaling as well as some other perks, and it's not as relevant as some of the killers. Question here from Pretty Good Job So Far. It's a nice name. I remember a long time ago it was said that the hag cube was being looked into along with totems. Is that still a go or no? Над кубом Хаги все еще работают или нет? Вместе с тотемами там переработкой. Ну мы там немного Хагу сейчас поменяли ведьму, типа в последнем патче на 4 метра и радиус сердцебиения уменьшили, чтобы она была более внезапной. Нет, мы сейчас не работаем над кубом ведьмы. Ну еще менялось, например, то, что она может портоваться на другую кнопку. Но не сейчас ведется работа над этим. Okay. Here, after making adjustment to the emblem systems, do you plan on doing a second PTB to check how well the updated emblem system works? Вторая ПТБшка с эмблемами будет или нет? Lead designer Matthew Spriggins, and he should come to the stream soon to be introduced and to face the questions. Главный дизайнер хотят представить нам Мэтью Хиггинса какого-то. Фамилию неправильно мог услышать. Которого мы еще не видели на стриме, возможно, пригласят, он расскажет. Which survivor do you like the most? I assume I'm the one that was being asked because I can't really. Какого survivor любите больше всех? Like, no, you answer. So I'll say Nia because I'm just Nia, but everybody knows that. You're говорит, что Nia. Megan-Ace. Ну, Тквин это Мэг и Эйс. А маньяка. Тквин любит Нурсу. Уже эти вопросы много раз были, отвечались. А у Мэтта ведьма. Нет, ему веселее всего было. Кого, как вы думаете, надо бы нерфать и бафать? Есть много вещей, которые нам надо пофиксить до того, как бафать или нерфать кого-то. Do they all go to a place similar to the survivors' campfire together, or does the entity keep them separated and at their own realms? I really just wanted to show, we had a really cool picture of a Wraith cosplayer just laying down on his bed with nothing happening at some point. I was scared of the end of that sentence. A Wraith on his bed with nothing. I was like, oh my god, where is this going? I couldn't find it again. But essentially, the answer is they are not kept together. They are all in their own place, and they're not really enjoying themselves. Okay. Я просто не совсем услышал, но... Thanks for reassuring me. Okay, so Мэтт сказал, что хотел нам фотку какую-то показать призрака, который лежит просто и ничего не делает. That's a detail that I want to make sure that everybody understands. When we add known issues to patch notes, which is probably something that we will do a lot more in the future, it is not known issues on the entire game. It's the known issues on this patch specifically. Like we know we are introducing something. We know we are sending a patch with these issues. Yeah. We're aware of that. Here's the end. That's not like saying, oh, known issues on the whole game. Yeah. From like since the beginning. So it's for that patch specifically. So that's why the audio issues, these specific audio issues were not there because they were already in the build. Yeah. There you go. When is the Chinese Firecracker and Winter Party starter going to become part of the main loot pool with add-ons and stuff? It's also a shame. Когда петарды появятся в основном в Бладвебе.
Одни первые и вторые. Мы типа добавили сейчас петарды, по сути. Они были на генераторах, на крюках, взрывались, в лобби все взрывалось. Okay, as you know, my question last week was lore-based, Gun Mech 04, and I have another, because evil cannot exist without there being good. That's an opinion, by the way, it could, I guess. Is it possible that our dear Benedict Baker is more than just a random survivor in the entity's realm? Could he possibly be tied to something outside of the dark entity's reach? He seems to know Вопрос по лору. New survivors and killers that have been brought there. He is a researcher. Может быть, Бенедикт это что-то большее, чем просто человек, который, типа, попал в мир сущности. Почему он, типа, так много знает, но он исследователь. Вот, и у нас что-то будет еще, скорее всего, связанное с этим парнем. По лору когда-нибудь. All survivors get host disconnected message. We gain 0 blood points and we lose our items. Is that going to change? That's a big one. It's not just on console. It's everywhere. It's the fact that, like we mentioned this before, we answer this question regularly, and I think that whenever it's asked, it's a good. Что-то там, если хост дисконнектится, остальные что-то бладпоинты не получают. Having the disconnects be clearly identified, like knowing who disconnected, why, if possible, like is it voluntary, is it a crash, is it just a temporary disconnect? All these things are things that are easy to do with dedicated servers. With the way we're doing things with the peer-to-peer connections, it is an incredibly complex. Как бы если бы у нас были свои серваки, мы бы могли над этим легко работать, но поскольку мы работаем через peer-to-peer, it's a challenge that we keep looking at. There are many ways to do this, but we haven't found the right way yet. So it's something that we're still looking into. Мы все еще пытаемся типа эту проблему решить, но нужный способ пока не нашли. I want to answer really quickly the one with Insidious. Where is it? I think it's the second one. Third one. Okay. What about shadow nerf to Insidious you guys did that was not in the patch notes? Вопрос про Insidious какой-то. Его типа занерфили, что? So they changed a little bit how the heartbeat works. They didn't change specifically the perk Insidious. Они не меняли Insidious. Сердцебиение изменилось немного. Тогда, когда свинья появилась. Звук слишком внезапно уходил. Видимо, когда используется Insidious, тоже не инстантом пропадает, а заглушается звук. Не знаю, как сейчас. Видимо, Insidious теперь. Понятно, что он работает. Ну, типа проще понять, что кто-то Insidious юзнул. Возможно, они спросят дизайнеров, типа, что мы хотим с этим сделать теперь. Будут ли ивенты со специальными ивентовыми картами? Когда-нибудь. Есть ли у нас рабочая сила для того, чтобы сделать целую карту для одного ивента лишь? Ну, могло бы случиться, конечно, но... Bonsoir, allez-vous faire des nouveaux emotes pour les personnages pour plus d'interaction entre eux ou même un système audio? So, are we going to do emotes for the characters for more interactions between them? I'm pretty sure you mean the gestures. Больше жестов будет у персонажей. And an audio system. So, audio system, we've answered that
И звуки какие-нибудь в игре, возможность говорить? Нет, ни в коем случае не будет. And as far as gestures for characters for interactions, it's possible. We've talked about it internally. There are other things that characters might want to be able to discuss, so we'll give them some way to express things. Characters to discuss, they're not discussing. Well, you know. Pointing, okay. No, I'm just making sure that still we're all... communication. Yeah. It's been a while since you showed some stats. What about the most Давно статы показывали всякие. Yes, that would be cool. Какие самые эффективные аддоны для убийц, типа, что используют? We're not completely cut off, but the reporting and the analysis is not being done as regularly as it was before because he is right now a father, but he's coming back. Ну, он уже несколько раз говорил, что Жульен, который работает над статистикой и всем этим, он сейчас, у него недавно родился ребенок, поэтому он этим сейчас не занимается. Totally not my decision. I mean, if we were contacted by the I don't think the Make-A-Wish Foundation would contact us because the game is 18 plus in most regions anyway. There you go. So that's pretty much where it would end. That being said, we've been in contact with a few charity organizations for reasons here and there, and we've done as much as we could in these cases. Yeah. По поводу благотворительности говорит, какую-то там организацию назвали, которая к ним точно не обратится, потому что игра 18+. Greetings, my dear developers. I have a question. Okay. Why is the Nightmare's sweater red and black and not red and green? It is a very valid question, and the answer is simplicity itself. Почему свитер у... The way the licensor wanted that character to look. Почему свитер у Фредди Крюгера не черный, не зелено-красный, а черно-зеленый? Потому что лицензиат хотел, чтобы именно так выглядел персонаж. That's a big question. Well, actually, I've seen a couple of ideas from the design team, but they didn't really have a time to like stop and work on this one. Yeah. Well, So, we've talked about a lot of the stalemate situations. Yep. One thing is, and that's what was the answer from Matthew earlier. You know, there are some games that last a long time, and they are a really cool, epic showdown where both are still acting, and it's an epic game. And we don't want to prevent these things from happening, but hostage taking is very, very bad, and we don't want that to happen. it's funny because we had this exact discussion on someone's stream today. Okay. About the hatch situation. Yeah, which is the same thing. I mean, sometimes it's really, really cool because it's two good players and they're well matched and there's some fun to be had there. That's why we haven't just outright removed these situations, and we want to be careful about removing these options. But yeah, we want to find ways to remove those stalemates and hostage situations. Там упомянули Люка, почему, и когда рядом с ним стоят маньяк и Сурф. Все такие ситуации, типа, тяжело убрать, если есть такие, когда... Ну, и иногда это приводит к каким-то интересным моментам все равно. Closer to the basement, but they can also be closer to each other, which actually brings us back to the generation tool that our design team is working on. Yeah, well, working on getting. Yeah, well, they're doing the design so that the programmers can then create it. Lore-wise, why can survivors not communicate while in trial? Does the entity prevent them from doing so? Can they communicate outside of the trial? That is a very, very good question. That place is not a real place. As in, it is closer to the idea of a place and the nightmares. And sometimes in nightmares, you have things that you're trying to do that are not working the way you want them to. And it's stressful and it's unpleasant and it's frustrating and you don't understand why. And that is
maybe part of the explanation why you can't really talk to each other. Вопрос, почему выжившие не говорят? Ну, потому что место, в принципе, нереально. Вот. И иногда в кошмарах ты, в принципе, не можешь говорить, вот, и это место похоже чем-то. Боже, да сколько еще Q&A-то будет идти? Худший момент стрима всегда. And the reason why it's never been fixed is simply because there are issues with the UI. There are things that we're also trying to just improve on with our UI, which means that the UI team, which is quite small, ends up having really harsh priorities, and this has never been a top priority until today. Well, I'm saying until today. It just hasn't been a top priority yet. There's always something else that pops in that's more important to fix or to improve on. That's the sad reason, but it's the truth. Да. What else? Will there ever be a way for killers to regress progress on exit gate opening? Like you flip the switch for a few seconds. Yeah, that's something I've heard quite a lot. Маньяки когда-нибудь смогут регрессировать открывание ворот, типа, минусовать его, замедлять. Была такая идея. Обговаривалась как-то, но в разработку вроде не пошла. Так эта идея же переросла в перк Remember Me, по сути, мне кажется. У нас есть Двирд и Двирдер, когда мы получим с Двирдеста. Самый бородатый Двайт. На Новый год, наверное. В шляпе еще, Деда Мороза. Will the red envelopes offering be wiped out of inventories when the event ends, or do we keep them as like a collector's thing? That's a very good question. Do you know the answer to that? We answered that like a few times already. So the blood web that is generated, if there's a red envelope and the event ends, it's still going to be there. The ones in your inventory are still going to be there. If you are using them, you're doing nothing. Офферинги с лунного ивента останутся в ваших инвентарях и в бладвебах, если, типа, они уже сгенерированы. Но если вы возьмете его в катку, не произойдет ничего. Но как коллектабл можете сохранить. Back in 2016, around the time the nurse arrived on the scene, people discovered in the files a power icon for a new killer. The power icon was a ruler. There was also a perk with a survivor wearing a pointed dunce cap that came with the update, hidden within the files as well. Спрашивают про линейку, которую давным-давно нашли в файлах игры. Эту идею забыли уже или? Мэтт говорит, я смотрел, я ничего такого не видел, я не знаю, о чем вы вообще. С воронами что-то хотел сделать, например. I'd love to have a hex perk that makes crows injure survivors if they're disturbed, with maybe a percentage of chance of that happening. I would call it hex pluck. Было бы прикольно иметь тотем, который ранит выживших, если они пробегают мимо ворон с определенным шансом, конечно, с определенным процентом. Вот. Ну, это вопрос такой, типа, предлагают. Типа, вороны царапают выжившего. Что вы думаете про мета-перки? Должны ли такие перки существовать в игре? В любой игре, в которой есть стратегия, есть и мета-игра, скорее всего. If there's more than one way to go about doing things, then you're gonna get a meta game of what is the best strategy and what are the best combos and discussions about that. However, I think that one of the things that I'm happy about right now in the state of the game. Я думаю, я рад, что сейчас. There used to be like an ultimate
Раньше там был супер билд, который все используют. Сейчас количество перков, используемых, увеличилось, конечно. С 4 до 10. Моя ремарка. У нас рисапчик Люси. We must stand together. Эй. Хи. Спасибо за рисап. There's always going to be meta. There's always going to be perks that are considered meta in the sense that they are. Всегда будут перки, которые считаются мета-перками. Потому что они лучше работают с другими и прочее. I think it was also a way to say, hey, shifting the meta, is that going to happen too? Well, we'll see in the future. It's not the same now as it was a couple months ago. It keeps shifting. Some things have been there for a while, though. Yeah, it's true. I mean, self-care and Spring Burst are classic. I don't think Decisive Strike is going anywhere. For now. Okay. Hey, Dev. Еще вопрос. У него 3 листа вопросов. So my question is lore-based. Could it be possible to implement a diary or scrapbook tab in the menu that automatically fills with clues about the entity's realm upon discovery of certain conditions? Would be cool to discover unique things about the world and have a place you can research lore and read about characters or tidbits like Vigo, Benedict, and the changes they've made to the fog and how the entity works. That is very, very cool. It's something we talked about at the very beginning. The lore for us was always very important. We wanted to have different ways of telling the story, of having you dig for pieces and hints, and being able to put that together. Он говорит, нам всегда было интересно рассказывать лор как-то через игру. Мы хотели какие-то кусочки лора в игру типа добавлять. Вот, шмотки, которые можно собирать, там, и убирать, потом проверять, все это читать. Круто и интересно, но конкретно геймплей это бы никак не улучшило, мы всегда это откладывали. Looked at it as something that would be very, very cool, but since it doesn't improve the gameplay, it doesn't make the game, you know, tighter, more balanced. Хоть это было бы клево, игра бы не стала балансней, короче, типа. Поэтому никогда этого так и не видели. Мы пытаемся продолжать рассказывать историю, всякие кусочки информации в перках и различные описания и прочее. Также, как сильно туман отличается от того момента, когда Бенедикт туда прибыл. Время как бы очень странно течет в мире сущности, поэтому он мог быть там очень долго, но люди даже могли не знать о нем, о его вещах или о других и прочем. Хантрани из Стима берут, каждую неделю собирают вопросы в Стиме. Модераторы там что-то отбирают в Стиме вроде. What does Cypress, Ivory, and Memento Mori mean, and what language is it from? So I put some notes here. First of all, Cypress is the definition from Merriam-Webster says is a common name for various coniferous trees or shrubs of northern temperate region that belong to the family Cupressae. The word cypress is derived from the Old French cyprès. Alors voilà. По поводу приписок к Memento Mori, типа, цветам их. Cypress — это дерево какое-то, желтый который. Ivory — это... Я не помню, кстати, перевода. На русском играть. High school. It means remember that you have to die. Ivory как-то связаны с животными, по-моему. Ну и еще был вопрос, а что значит Memento Mori? Ну, как бы помни о смерти.
No, we are not doing any more streamer exclusives. No. And specifically, Вопрос еще эксклюзивки для I стримеров don't like будут seeing делать? people that I already took the time to answer to personally. Yeah. Thank you. Wow. Нет. Since you got a bit I'm of sorry, bruise it's there. just That's like, fine. Come But yeah, on, guys. And you know, you have their fans screaming, saying, "Oh, he needs to get something. She needs to get something," and we're like, we're not doing that. And to answer this a little more widely, also, people screaming, saying, "We want console exclusives." The idea is that we don't want to exclude anybody anymore. Yeah. And doing something exclusive literally means excluding other people. And we don't want to do that. The only reason why there are PC exclusives is because they were created before there were consoles, and we are unable, for one reason or another, to give them out to the console players, or else we would. So exclusion is never something that we're looking into. Does that make sense? Yep. Okay. Have you considered the idea of making new objectives for survivors? As of right now, generators are the only objectives survivors can do. Новые объекты для выживших какие-нибудь вы рассматриваете? It'll solve a lot of problems for killers also, because survivors only focus on one thing, which is generators, which causes the game to end in a few minutes. The second part of that question, Ведь выжившие as simple as that, занимаются только генераторами, это генраш, и маньяки плачут от этого. Something that we keep repeating though is that the core of the game will stay. Основа игры останется такой же, но Лунный Новый год — это хороший пример того, как мы можем что-то менять и какие-то новые объекты предлагать в игре. Это такой первый способ. То есть это такой первый пример, когда мы попробовали это сделать, и я думаю, дальше будет больше. That's pretty much it for the Q&A from the Steam forums. 20 минут, 30, сколько шел этот Q&A, но с ним закончен. Давайте теперь из Твича посмотрим вопросы. Откуда вы знаете только про Бенедикта? Он же... Вы уверены, что он вообще был в испытаниях? Вы его видели в игре? Нет. А мы посмотрим нашу любимую рубрику. Наши работы. Чибик 2. Ему даже не надо теперь говорить имена, потому что он их ставил, ну, авторов. Мы надеемся, что там, типа, не какие-нибудь ужасные вещи написаны. Что, он не знает? Хентай какой-то был. Начало. Прикольный арт. Написано очень красиво про каннибалов. Доктор. Красивый. Мне нравится стиль. Они такие чилят. Fish face smut. Yeah, it's a little dark on your screen, Bjorn, but this is the trapper and the wraith in a warm embrace. Траппер и призрак тепло обнимаются под луной. Very nicely done. Ивентовый artwork арт. That's very time, like very punctual with our events. Мэтт очень любит видеть какие-нибудь арты, связанные с ивентами, которые они делают. So cute. Thank you. Тортики. Another
Еще один арт на бумаге. Она принесла вам эту ту самую коробочку, которую он просил принести ему. Брутальный трэп. Там еще один арт был в таком же стиле. О, все про Мэг. Больше Мэг. Жухи. Это, по-моему, было уже. Нет? На одном из... Или нет? У призрака, говорит, очень странная улыбка, но клево. Вот, говорит, так грустно, но, типа, так красиво вроде. Another beautifully inspired piece of work. And yeah. Of course you had to. Well, it's really Это decisive strike у тебя? I like it. Или ты так рад меня видеть? Alright, so thank you very much. That was delightful. Okay, so thank Так, you и for чего going там? to get this. I just wanted to take a second. We received a really cool box here. Им подарили I коробочку. thought you were gonna read Yeah, this. okay, so I'm gonna read the note. You can open the box and show people. Dear Dead by Daylight developers, Дорогие разрабы, Valentine's Day cards that my wife has created это вам карточки ко Дню Святого Валентина. Моя жена типа нарисовала. Killer Valentine's Day cards because we both love the game so much. Очень Should I люблю get игру. up and like have them like super close Can you to zoom the in? camera? Oh no, give them to Bjorn. He can even fiddle. Here. Oh my God, you saw Bjorn's hands. Stalk. I have been playing the game for about 2 years now. When I'm Ask you a question. play as playing it would be too much for her. That's her own. I'm in love with I the hope that tastes would of be so you. kind to throw a shout out to her on one of your streams and maybe show the cards. Her name on Can't Twitch wait is, to have you for dinner tonight. And she even made the cards on stream. I'm in love with Thank the you taste for of a you wonderful both. game, Вкуснее, Eric вкуснее. and Being Monica. with Well, thank you very Out much, you Eric, and a big shout is out a to nightmare. Monica. Those are Be my absolutely, obsession. gorgeous. We're very happy. We passed them around the office, showed them to people. Even the box is well made You and a rev me little up. patina on it to make it look old. And Вот это даже красивую коробочку сделали, чтобы типа она выглядела такой старой. Want to be part of the family. Welcome to the family, son. You make my heart bing bong. Как у нас киллеров, офигеть. You cannot escape my love. Что показывает и показывает карточки, жесть. Я scream for me, babe. So there we go. Talented folks that we Клёво have очень. managed to inspire somehow make me very happy. Это очень рад, что вдохновили людей. All right. Thank you. Yeah, thank you very much. I'll put that back in securely. There you go. Alright, so quickly let's go back to our news to make sure that everybody's aware of everything. So Reddit Q&A was a huge success. Повторяют новости, Q&A хорошо прошел на Reddit. По сути, у них, видимо, был. Yeah, I'll But we'll do it again, definitely, because it was really cool. The Lunar New Year has been extended. The event Лунный Новый год until the 5th, продлили which is on Monday, so that до people 5 get числа, another до понедельника, opportunity так что during вы the weekend успеете to get those все cosmetics. сделать, кто не успел. Yes. go ahead. Sorry. There will be a Lunar New Year survey that we're going to kick off next week, most likely. At some point next week, we're going to send the survey and get your thoughts. Опросник and будет opinions. по And ивенту early next лунному. week we are going to contact the screenshot contest winners also There we go. through email. Ну и мы напишем That's the extent of победителям it. I will контеста leave you скриншотов now, but did you wanna add something? в личку. You have nothing else? На имейле. Okay. So the trapper hooking animation, I made a note of this, so I'll get an answer. And the other one is, what was the other one? When do we get weirdest? Okay. Ну и когда у нас будет Weirdest? Мэтт постарается ответить в следующий раз. Слова мудрости от Мэтта. От Стивена Хокинга. Главный...
So thank you very much for joining us again. Thank you, Блин, я забыл. for, again, a very smooth Первое drive. предложение. Thank you for Не joining смог me here запомнить today. все. And, Ладно, в thanks этот for раз не mods буду and, переводить. О, мудрость. Yeah, really. That's it. Bye, guys. Have a great Okay. week. Все, спасибо за стрим. Спасибо за стрим. Счастливо и до следующей недели. Это что у нас будет? 8 марта. Дарвин выйдет в четверг следующий.